find you well. Believing you are having the best of your life and you are living it to the utmost best you can. Right, listen, I have come here just to top up a bit on what I said yesterday. I think I seem to be agreeing with a lot of people here, which is very positive. Because once we put aside our emotions, we are most likely to come to a position of understanding. Then we will understand how complicated this whole game or this whole political matrix is. In the meantime, we don't need to be too diverted away from everything else to do with life. Because if you can't be in the political game, or if you can't be a player in, there's so many other things that you can focus on. Let me try and explain one or two things. I got some phone calls coming from Zimbabwe. I was like, this number. So I was on my other mobile phone, but this number now is saved in the other phone. And I'm not song yam koma Leonard Jakarta. Aina 10 hours here released. Time and April, it's only that I was traveling, but time and April, I don't got it right. Pane zvaane message kuseri manje munozati ashakata vanoimba, everyone knows that ashakata vanoimba vane song yavabudisa imwe iri kutaura kuti zvadhakwa tariro dzese mubhini zvadhakwa and I go and subscribe. I'll just play a bit of it for you to see, but anyway, I don't want to be hit by copyrights because vanhu vekuyoutube vanenge vasikazoti munozivana kana kuti chichi ayo ano munozomunoiterera ikoko zvadhakwa muchanoiona ikoko. Right, listen, let's go straight into what I need to explain today. Vanhu vamwari ndoda tionesani. Like I said, at times unorwadza, at times hazvinzwisisike, at times unopererwa, but zvinonzi pamunogumira kufunga ndo panotangira chi? Ndo panotangira Mwari. Saka paya mainamata mine zvamuri kuda. Saka maiendera Mwari pamberi, mukanamata, ipai Mwari nguva yavo vaite chi? Vaite kuda kwavo. Kwete kunamata makapa Mwari a condition kana kuvaisa pakona kuti I am praying because I want this. No, say I am praying so that your will, God, be done. Kuda kwenyu Ishe wangu kuitwe, ngakuitwe. Ndo munamato wandinoziva unofamba pamberi. Kureva kuti once you petition your prayer, you then have to fold your hands and wait upon God. And it is in God's time that He qualifies everything. Right, and ndauya kuzoparidza ndauya kutaura politics. Rega tiende kupolitics mamirira dzakaita. Ndine mubvunzo inini. Pane vana nherera dzakawanda 2 million. Just around 2 million slightly plus 2 million nherera dzakasiwa dzisina kana mubereki kana baba kana achatugamira. Dzakangosara dzakangoti teya. Achamisa pavakangovhara muromo paya. Havana kuziva kuti vakaita kuti vamwe vanhu vave ma-orphans. Right, ndine mubvunzo wandoda kubvunza. As of now, who is more popular, General or Chamisa? Ndoda vanhu vachamisa vadonitaure nezvake, but hazvitoti taure politics tisingatauri nezvake, because pane vanhu vachiri vakabatirira pari and pane vanhu vachine tariro maari. So he still, even in his quiet moments, he still remains a very integral member when it comes to the Zimbabwean politics. Right, nherera dzese dzakasiwa dziya mukadzitarisa maonero angu inini munoona kuti dzese dzakanga dzamhanya kunozvipa self adaptation kunani? Kuna vice president. Correct me if I'm wrong. Why vazviita submit for adaptation? It's because munhu anenge Blessed Runesugeza who came out speaking out, and from what I'm told, some people are saying he was speaking for the people. That's what people would say. He was speaking for the people. Because most people or some people are relating with what he was saying and seem to be in agreement with what he is saying. So for that, he ended up adopting the orphans that were out there, left behind by the mute advocate Chamisa. Now with the position that we have, ndoda kuchibvunza inini. Kuruti general, ndaona futi pane imwe video yakabuda vari ku Heroes. Ukangona pa wakasunza kudai so kuona kuti munhu ane vanhu vari kumufarira. Saka he is not actually lying to himself kuti no, something can happen here. Arikutoziva kuti ndine support yevanhu. Anayo support yevanhu. No one can turn that one down. Arikutoziva kuti I have got people's support. But my big question is, the people's support that he has, is it the one that he needs when it comes to political playground? Ndo pane mubvunzo wangu ipapo.
the political matrix ine miitirwo wainoita for as long as ZANU-PF is alive and kicking. Dai kuri kuti vanhu mageneral populace aiwa kaitozva kuti already ndine 2 million vanhu vabva kuna Chamisa vasina baba vandiona ndakakodzera kuti ndive baba vavo. And remember, Muzanu, I might not be the most popular person, or I might not be very popular. But if I'm to come out of Zanu, let's say 2.5 million, and ndikambotadza kubudawo kana kuti ne half a million 500. Ndikachitorowo imomo half a million plus nherera dzandasangana nadzo dzinopindawo pa 2.5. Aiwa ka head to head kai na sitting president. Amoro kuti chokwadi rechi. Ichokwadi. Nekumira kwakaita zvinhu ikoko. Why can't, or why don't you think vanofanira kuchibuda muzanu macho pane kumirira kudzingwa vatange yavo part? Why is it that you cannot do that? That's where the big question is. That's where you need to now understand how politics in Zimbabwe works. Kungobuda kwavo muzanu, it means to say he has lost to everything pertaining systems, because the system yakabatwa nezanu kuti ndi antimapaona. Vakangobuda muzanu, he will not have access to the system. Whatever has been happening, or whatever you might have been sniffing, thinking is happening, he has been a part of it. So now for him to come out, he will not lay his hands onto the system. Saka position iripo ndeyekuti he is tied right now. The sitting president is using his political intelligence, and he is using his what I can say is let me say political intelligence. Let me use political intelligence. He is simply managing the man. It does not mean to say he does not know how dangerous a VP can be. Neither is he undermining his powers, the powers of VP. Pressure might be coming to people around the president who don't understand the power that this man carries. At the very same time, this man who I'm saying carries power also knows how much power the sitting president has. And they both know where power lies. Power lies in ZANU-PF. Before I continue to speak about the vice president, I have a question for most people out there. If what I'm saying comes out to be true, or is right, or is correct, how do you think Nelson Chamisa would unlock such? This is where I have a problem. Because after he failed the people that were following him and going mute, now he's saying he wants to come back. My simple question is, him having gone quiet, other people, there are some people, I don't want to call anybody by denigrating names. No, that's not me. Other people still believe he's able to do something. But let me tell you, the systems are locked. And those systems cannot be unlocked by anyone out of ZANU-PF as of now. Like I told you, give it 2 more elections. 2 more elections before it can start to ease down. Otherwise, everyone akaenda kuhondo kana achira alive chete. You still have got a tantamount task to deal with. Ndikutaurira chokwadi. Pakumira kwakaita zvinhu apa. Kuri kunzi kwakwenzwa kuma election. System system tokumboti takuhayira system yeku Britain. Yekuti you can vote from home and you can vote online, or you can go there in person. VP versus president. Panogona kuita ya 2008. Muri kunzwisisa. But VP andoziva kuti kungobuda kwavo muzanu achibude. Because the definition of democracy in Zimbabwe, let me give it to you in case you didn't know. Democracy means ZANU-PF. Be patriotic. That's what democracy means. Regardless of how educated you are, ukatadza kuziva definition of democracy according to Zimbabwe, mukutambisa nguva. Mukomana kana akati asiri mukomana. Nelson Chamisa akapinda mupolitics ari mukomana, eno amurume. Paipa pamene ngaipinda hake mukomana amurume. Two terms uchienda uchirwa ma-election 2 terms. Waurapinda mu3rd term wauramba uri mukomana, hakuna zvakadaro. Saka murume kana ari kuti akudzoka. Mubvunzo wangu inini uri pakuti, what has he done to unlock the system? If General Chiwenga cannot step out of that system and start his own party, because obviously he has been humiliated on many occasions,
obviously has been spoken bad of on many occasions. As a man, I think you should simply say, okay, you don't want me in ZANU, I'm out. I'm starting my own party. Why is he not doing that? He understands the system and he knows that it's not easy to unlock that system from outside of ZANU-PF. So his fight is going to have to continue from within ZANU-PF. What's happening right now? What's happening right now is very simple. They are just managing the men. Fambanai, managing the men. Kungobuda kwake zvinokonzeresa noise, but keeping him in there is what you call managing the men, while they put together all their chess pieces into position. Kuti vagadzire kurova checkmate. Pavanorova checkmate yavanozva kuti right, tawina chinhu chedu tapfuurira taakuenda. But in the meantime, like I stated yesterday, you will see that the fight is no longer between the sitting president and the vice president. The fight is now between the vice president and the aspiring candidates of that very same position of vice presidents. So right now, instead of him pushing to try and go for the presidential position, yavaida anointing yaya yakati yakanzi na comrade Manize vari kungoti aiwa ndianointei ndive inini the next president, instead of him now focusing on being anointed or pushing for him to be anointed as was according to his request. He is now put in a new cage of fight where he's fighting against prospective candidates, not for presidential position, prospective candidates for vice president position. Comrade Manize vari kuchida, Jacob Mudenda vari kuchida, Kudata Gwire ari kuchida, hanzvadzi yangu Opa ari kuchida, Opa Muchingurikashiri ari kuchida. So all those are prospective candidates for that position. Saka ndo hondo yaana VP. So his war has been downgraded from the crown war to what we call second field war, second position war. Ndoko avave ikoko. And now with the heat on, how much can he withstand the heat? Because adimunoziva kana Bible chairo for the first time ndokutaura rinoti money answereth all things. Kana ritombodaro kuti mari inokupa mhinduro pane zvose, Kudata Gwire is loaded. And around him he has got people that are loaded. And a week nochi vayo anditika anaskoti sakupwanya, those people are loaded. He has got those people around him. So at the end of the day, if you look at it, munobona kuti VP vacho vaitombobhekwa naye kuda yeyo. Nelson Chamisa aimbobhekwa naye kuda yeyo. Ndaisada kuitaura ndakupota ndichitaura because ndendizviziva. Nelson Chamisa aitombobhekwa naye kuda yeyo. Now the baker has become the master. How can you stand up to fight the master? Ndo pari kutangira problem yacho ipapo. Zvekuti zvigananda zvitiri kuzvinzwa, those are terms that actually please people. But don't forget to consider the fact yekuti our VP vaitombomhanyawo nevanhu ivava. Why at this point in time is he pulling out? Has he felt like they are now taking a big piece of cake and he's not just getting a little? Or is he feeling like now he wants to be eliminated, so he has got to speak his voice out for him to get support from the people? What's actually happening within ZANU-PF? Chaita kuti zvizosvike pakubuda kudaiso. And chinondinakidza manje in politics, like I always say, my enemies, they are supposed to be able to unite at some point so that they all fight the same one common enemy. After that, they will revert back to their enmity. Ndo zvakatadzwa and ndo zvinotadzwa neopposition yemuZimbabwe izvo zviri kuitika apa izvo. Ezvo tina Mutsvangwa naVP kuti muzoziva kuti nyaya dzese dzakaputika is these two who were going head to head. But all of a sudden, they are on the same side, trying to fight Kudata Gwire. So the two enemies have become friends just for a common cause, Kudata Gwire. Because they both know that the minute he stands, he limits our chances of being elevated or going to the target, to the places where we are targeting. Kudata Gwire becomes the biggest obstacle to their ambition. Sakapani itwa sei papa. But these two who have actually stood up to face up to Kudata Gwire still have got problems among themselves. Saka nyaya iya ipere. Makachizvitarisa manje ka muri kuona kuti yakuti Kudata Gwire vice president Chiwenga, Mutsvangwa, Manize.
vachienda vakadaro so kaka triangle vachikweshana the sitting president vagara zvavo futi vari kuona, but he is not quiet. Knowing him, he is not quiet. Politically, he has got political intelligence. What he does might not favor what you want, but I always say, nyangwe munhu aine chaanogona chitaure, political intelligence vanayo. Vakamisa sadha kuibata kudai so, vanafunga kuti hasadhaki ikapinda vanochi chakupfudzunurwa kudai so. Aiwa kunyepa. Sadhaki vese nana sadhaki chairperson vese vakutodepend ofuti navo. Remember, I hinted you something that I'm going to be explaining at some point not in the far future, in the near future. Pandaiti pane hint yekunzi, why can't we extend 1 more year for the first time ever kuti vaite futi SADC chairperson for another year running? It's like a joke, but I'm telling you zvandikunzwa zvinoitaurwa kuseruko. Pay attention, you remember this video one day. Muchainzwa ichiiswa seproposal futi. Because kuTanzania, the chairperson of SADC Tracker is needing his support kuti vamire futi. Handiti mukuzvona. My brothers and my sisters are not look after one another. Saka musapindire nyaya idzi. Politics at this point in time, it's at the highest level. Haisi kungoda the general person. In the meantime, kwatiri kubva nekwatiri kuenda, musanyanyopinda nemoyo stereki. Munoita hata attack, musina mabenefits amunowana mazviri. I've tried to push you out for one simple reason. Focus on something else. Build yourself. Try do something back home. Kana uri kokumba ikoko, chimbobata kama kakufunga wakanyowana kuti alright, muharare mandipisa, but ndikatanga kanhu kangu ndiri paruzevha apa. Kuchiri kubatika, before vari kudiaspora vauya, ruzevha ichazonetsa kuwana. Ibatei ichiri kubatika maruzevha ari kwacho. Batai achiri kubatika. Isaka 2 rooms kako, isaka 3 room kako, 2 bedroom, 1 kitchen room, 1 sitting room, nika veranda kako, wane pekugara katumba kako, wotangira ipapo. Don't aim too high. It's good to aim too high, but it also you've got to consider the resources that you have. Je politics is chimbozvisiyai teererai song yazvo yakata yamunzwi vataura hata try patatambesa mahopes zvaramba vari kutaurira chokwadi. People are speaking from different angles for you to understand. Nerimwe zuva zvichazoitika pamwe zvamuri kuda, but for now be patriotic, manyai nezviripo. Ndiri kutaura hangu imperialist unodaza miyari kutaurirei. Ini ndiri mufundisi, basa rangu ndirogara ndiri paneutral position, ndichikubatsirai tichionesana nekuzana kwacho, tichikubatsirai tionesana nekuzana kwacho. Ndokusaka muchiona kunonoka dhore kuzana hakunditembese musoro because ndiri mufundisi. Zviri kuitika izvi zvapera. Chandinoziva nepolitics inoboila, yobva yati bobobobobobo, yobva yati zii, funge pasina chakamboitika. As of now, ageza vakamhinge vachiteerwa vamutengesa all of a sudden. Geza solved the struggle because he had raised people's hopes. Promise vanhu magrocery chichichi, ndakanzwa kuti kuna nambari nanaipo dzamatomhanya kunomira kumahorose kuti takanzi nabombshell tipewo magrocery. Asi zvinomboitiswa vanhu so, ndakambokutaura zvakamboitika pamaelections akuda kuitwa. Umwe akangounza mota yezvidhina, bva zvauya bva zvasiyiwa zvidhina 50,000 pakuuya kukamera zvadowa panapa. Dava vakachikoro panapa, ndoti vanhu vemuconstituency mangowane pekudzidzira vari muzvikoro zvakanaka. Matactic ekukampenesa aya ageza vakati kuna vanhu endai kana mapedza takupai magrosari. Hapana grosari rakawanikwa. Saka from now onwards rambai kuitiswa. Siyai dziri kutungana dziite sei dzitungane. Mukanzi uyai munotata no, this one is beyond us. Kana muri kutida chidai munotirwire, hani makamboenda kuhondo mukanotirwira, endai kuti munotirwire imwe hondo yacho iripo iyoyo. Kana mauya nevictory toramba tiri vana venyu. Chatongotaura zvinonzi vatungamiri anogadza nekubvisa madzimambo ndiani? Ndishe. Saka anenge aripo ndiye munoti wamunonamatira. Kana vari amunanga kana vakabviswa pakapindawo Chamisa, namatirai Chamisa. Chamisa akabviswa pakapinda Geza, namatirai Geza. Pakapinda VP, namatirai VP. Vatungamiri vanogadzwa nekubviswa nashe. Ndizvo zvatinoziva. Kuda tagwira yakanzi anoda kuenda kuchitemple school of ideology kunotanga kudzidza gwara remusangano, otanga kubva nekumaseo ouya nekumabranch achikwira akadaro so kusvika ati kudistrict ozoti kuprovince ozo unenge uchienda kusvika wazosvika kunational. Pandakanzwawo futi asanyatwa ita no kwese kwariko ari kuborodeo 1 ari museo akatanga ari museo akapinda mubranch akaita sei hatizive zvese izvezvo. It's none of your business.
imisiyana yenazvo zvinenge zvichiitika. We'll keep you updated. As of now, start to focus yourself on something that will occupy you. At the very same time, will secure your future. What am I trying to say here? I'm trying to say, try find yourself a piece of land. Bible shogoramari noti, the Lord of Lords. Iori Lord Bashi, chaunga kwanise kuve a Lord over. Chekutanga is for you to be a landlord. So let him be a Lord of Lords. Iori landlord. No, that's what qualifies you to be a Lord. Kuti uchiendo ipapapo, chaga kamusha kako, uko zvivakiro kamukana. Hazviro kudaita mari yakawanda. No. Very soon I'm going to be bringing you some people that I've connected with. So that you contact them direct. These are people that are verified. These are people that have done well. These are people that are still doing well. And these are people that have done big projects, massive with references. So that when I go diaspora, you work with those people. Kuna kuita shortcut kana uchita chinhu nevanhu varikumba. Kuno kutanzwa kuna matiravanhu. Stroke, BP, sugar. Dziri kukonzerwa navanhu vari kudiaspora vari kuvharwa nevanhu vari kuZimbabwe. Kufunga kwedu kwatosiyana. Muri kuzinzwa? Kufunga kwevanhu vekudiaspora nekufunga kwevanhu vari kuZimbabwe kwakasiyana. Munhu ari kuZimbabwe ukamupa anokubira. Murega ndikutaura ndovaziva vese kandakagara. Munhu ari kudiaspora usambofa wakaita chinhu nemunhu ari kuZimbabwe. Vanokubira. Kufunga kwedu kwasiyana. Muri kunzwisisa ipapo? Nyasai kupabata rega ndikutaurire. Usaite chinhu nevana vamai vako. Only 5%, like I said yesterday, will only succeed in working with their family members. 95% munovengana. Chaunoda kuita 100,000 kuti uchiachieve unopedzera wabuda 250,000 uchidirwa yakawanda. Ipapo kana usina hana yakasimba sesu unopedzera usina kana hama. So at the end of the day, papa projects amuda kuita. Let me tell you, at times it's better you go an extra mile uchienda nekanti durei kane quality kane assurance kasinga kutendese musoro. Do things the professional way. Chaga, I'm going to bring you some serious projects here that are taking place home. You can achieve. And you know Zaka, diaspora, you achieve even the smallest of little things. You know how to save a pound, you know how to save a dollar, you know the value of a dollar. Yes, you're not Zimbabwe. Zimbabwe no gonna nakabata zimchacha mari rakadaiso. Iyasina kana pekugara achiroja, but aifamba naro every day zidzutswa mari rakadaiso. Kutofunga kwedu kwakasiyana. Because that's all they have. They are not so sure about when they're going to get the next one. They know with diaspora, there is what we call consistent line of earning. So you can budget, you can plan and achieve certain things. I want to bring you some certain projects that I want you to see. You are going to be excited about them. By the way, most people don't even know that I was in Zimbabwe for 5 years. They don't. I went back to Zimbabwe, stayed, they never came back. I only came back once for about a weekend. That was it, and I went back to Zimbabwe. For 5 years, I was living in Zimbabwe, consistent. That's not far back, just recent. Saka ku Zimbabwe ndinokuziva. Mfungiro wevanhu vekuZimbabwe ndinokuziva. Hamudye mundiro imwe chete wotarisa usaidi kunyepa anoba nyama dzese akaenda nadzo. Haunosara uchisema pasi ndokutaura. Kuroka kuEngland, munhu wese ari kuchema nomumwe munhu. Ndakazoda kudai. Ndakuda kukuudzai how to do certain projects. There are certain projects that you don't need to run when you are away. Panapa pazobatwa mugoti uri kubuda mari, saka panapa pariyo mushini wekugrinda matombo, tichidaiso tichikuita tobata gold redu todai, unorohwa mari yese. Don't do those projects. As long as you're not on the ground managing them yourself, don't even do that. And don't do my projects. I'll come there after 3 months. Huku unonzi dzafa dzese. Kana dzakapindwa nechikiti dzikamedzwa dzese. Dzatorwa dzikatengeswa. Mota unonzi airi papa. Ichinzi yakapakwa. Unoona yadamburwa diff, unoona yadamburwa pump, dzemabreki yapombwa, yamonywa, yavharwa. Azvife vachigadzirisa. Zvinofa vachiclosa. Ndivo vanhu vekuZimbabwe ivavo. Do away with Zimbabwean people. We are all Zimbabweans, but kufunga kwedu kwasiyana. There's ways you are going to have to do these projects with reliable people. And it mari yavo chivabhadhara uri kudiaspora. And that money will be released to them at completion of projects. Zvakanaka nakawo, iwewe you go, you inspect your project.
kuona kuti you are satisfied before the money is released. The systems that have been put to secure your investment, because muri kudambuka musana chembere unorwadza kutakura ndofunga makuzviziva pange makosi vakauya mazuva anaya chembere unorwadza kutakura eri kupukuta munhu kunorwadza. Funzai vamugara muchifield chacho vanokuti ati hama 1 diaspora life unogona kuuya ukashaya kana 1 day of social life, kushanda nekurara, kushanda nekurara, kushanda nekurara. Ndopanoziva kuti kwana makore ano vachikuita matiktok, ana makore ano vachikuita mayoutube, ana makore ano vachikuita mafacebook. Takachimaster chigame chacho kuno takachimaster ndokunyepe kubritain takachimaster totoziva chinofamba sei. Totoziva and kubhora hatishote futi. In the meantime, I also want you to subscribe to Newcastle United Football Club. I'm going to send you the link. I didn't want to take many people to know. We are the ones who will run behind the scenes. Everything to do with Newcastle Football Club, we are always behind, supporting the team, because that's my local team. My DNA team is Arsenal and Mobano. But because I live in Newcastle, I run with Newcastle. I run that page. Mchaiona, they can pay link here, to pay my shots out, behind the scenes. This is not my main page. In everything go batsiro nekutaura navanhu vekumba kwedu pazvinhu pazvinenge chiona kuti hapa zvinenge zvakunetsa apa zvinenge zvakurira iso vanhu vada kumboita vachiyeuchidzwa vada kuita vachinyaradzwa pavangoisa tariro dzichifa vachidai uchivadzoredzera. Ndo basa redu racho iroro. But when it comes to social life, I'm addicted to football. Ndo zvangu. Snooker pool tinonotamba, yes. Cricket tinonotamba, yes, but bora ndo rangu. So while it's here in the diaspora, please don't forget, you have something to do with social life. Let that be part of your life. Kujim endai kune vamwe vaya ne auduko kuti uri murume ngoramba uchiwanda dumbayo manya munhu chirume manya chingotoka kakusimba ukati naniso dai mine mbiri ringe yedu mutete hazvikutemese musoro. So as of now, people of God, regai kutaurire itirwa zvakanaka muri kwamuri ikoko. Next time, I'm going to bring you the project as I've promised, so that you see, and I'll give you the contact numbers and how to even build, do construction while you are abroad without you being stressed. Everything assured and secured. Haikona kuti nekuti tataura zvipotaka kuyiwa mwana kuti indozodai ikoko pakudaita mashortcut ndo pamunonoridzwa ipapo. Itane munhu wauri kuona, sainirana nemunhu wauri kuona, so that chikaramba kufamba contract yacho inosungisa munhu kunyika kwaari ikoko. That's how the contracts have been set. I'm going to bring it all up to you. As of now, enjoy your day.